All of you, please close your eyes. Hands in Chin Mudra. Those who are in periods, place your palms open, facing the ceiling. Inhale deep, exhale long. Inhale through nose and exhale through your mouth. I call upon the Divine Mother, Father of the Universe, Parampita Parameshwara, Ma Lalita Tripura Sundari. I call upon the Siddha Masters, the Shambhala Masters, the Adi Shankaracharya Parampara, all the great saints, Siddhas, Masters of Adi Shankaracharya Parampara. I call upon the blessings of Bhagavan Dattatreya, Kalabhairava, Dakshinamurti. I call upon the Ashtabhairavas to come and protect each one of us from all the 8 directions of each one of us. I pray to Bhagavan Nrsimha to be on top of us, each one of us, and protect us from the top, and Ma Durga from the bottom of each one of us, and keep giving protection energies from the bottom. I express my gratitude to Ma Tripura Bhairavi, Ma Bhuvaneshwari, Ma Dhumavati, Ma Tara, Ma Mahakali, Ma Matangeshwari, Uchishta Chandalini, Rajashyamala, Ma Dhumavati, Ma Shodashi, Ma Kamalatmika, Ma Bagalamukhi, and Ma Varahi. Rajarajeshwari, Lalita Tripura Sundari, for their presence here. I call upon Mahavatar Babaji, Matsendranath, Gorakhnath, and all the Siddha Masters for health, healing, well-being, wealth, money, and immense, quick manifestations. Take your focus to your heart chakra. Inhale deep. All of you have to say, inhale, and then Shri. Once again, inhale through your heart chakra. Shri. Inhale once again. Shri. Keep focusing on your heart chakra. Divine Ma Lalita Tripura Sundari, please unblock and open the heart chakra of each one of us so that each one of us will be able to love ourselves just like the way you love us. Ma Lalita Tripura Sundari, please give each one of us the power to forgive ourselves for all the mistakes that we had done, either in this life or in previous life. Say in your mind's eye, I forgive myself. I accept myself as I am.
I love myself. From your Anahata Chakra, bring your focus down to your navel region. Inhale. And exhale rapidly through your mouth. All your wealth related karma is stored in Manipuraka Chakra. Let's release everything from the Manipuraka Chakra. Everything that is not helping you on your journey in the current life, release it from Manipuraka Chakra. Inhale. Once again, inhale. Bring your focus down to the Muladhara Chakra. Muladhara Chakra is the chakra which is related to your stability. When this chakra is active, your wealth management instincts also get activated. So, inhale through Muladhara Chakra. Gum. By chanting Gum, we are invoking the Ganesha Tattvam in Muladhara Chakra because Bhagavan Ganesha is the Lord of Muladhara Chakra. Inhale. Gum. From your Muladhara Chakra into Mother Earth, there is a beam of light going. See the beam of light and feel the beam of light going. And through that light channel, release all your worries, all your problems, all your diseases into Mother Earth. Divine Mother Earth is so compassionate, so kind, that she's going to take all this with her immense patience. She's going to accept all this and she would transmute this into unconditional love and send it back to you. Release everything from the light channel, from your Muladhara Chakra into Mother Earth. And while releasing, keep offering gratitude to the Divine Mother. Bring the unconditional love of the Divine Mother, Divine Mother Earth, through your toes, through your feet, ankles, knees, thighs, Muladhara Chakra. Inhale. Swadhisthana Chakra. Inhale. Manipuraka Chakra. Heart Chakra. Inhale. Throat Chakra. Third Eye Chakra between your brows. Sahasrara Chakra. Up above your Sahasrara Chakra. Let this unconditional love of Mother Earth form like a bubble, a pink bubble, and you get into that bubble and travel up through the ceiling of your room. Keep traveling up, up, up through
and reach the clouds. And while you are passing through the clouds, feel the softness, the coldness of the clouds, and keep passing up. You come across Chandragraha Devata, go down to moon, keep traveling up until you reach the Surya Graha Devata, go down to Surya Graha Devata, and in the center of the Surya Graha Devata, see Ma Lalita Tripura Sundari and bow down to her with all your heart and soul. Keep moving up, and you land on Guru Mandala, the Siddha Mandala. Mentally do Sashtanga Namaskara to all the masters here. This is the abode of all the Siddha masters. This is the abode of Adi Shankaracharya, Matsyendranath, Gorakhnath, Mahavatar Babaji, Rama, Bhagavan Krishna. Travel up into white light. See the white light completely surrounding you, all into you. Creator of all that is Narayana. It is requested that your unconditional love, light, and healing energy flow through each one of us present here in the highest way, in the best way, in the effortless way, and for the highest and best of each one of us as per Narayana's perspective. Thank you. It is done, it is done, it is done. Tathastu, tathastu, tathastu. Feel the energies of Lord Narayana entering into your Sahasrara Chakra, into your head, and filling you completely through all your cells. Inhale, inhale deep and exhale long to facilitate this energy movement in your body. Inhale. Namo Narayanaya. Inhale. Namo Narayanaya. Inhale. Namo Narayanaya. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Shiva Deva, Shiva Deva, Mahadeva, Shiva Shiva. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Shiva Deva, Shiva Deva, Mahadeva, Shiva Shiva. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Feel the energies of Krishna completely in your body, the energies of Narayana in your system.
Offer your gratitude to Krishna for protecting your head with Namaskara Mudra. Offer your gratitude to Vaikuntha for protecting your neck. Place your hands on your ears. Offer your gratitude to Krishna for protecting your ears, your hands on your nose. Offer your gratitude to Krishna for protecting your nose. Gratitude to Bhagavan Nrsimha for protecting the pair of eyes. Gratitude to the son of Dasharatha for protecting the tongue. Gratitude to Nara and Narayana for protecting the lips. Gratitude to the sages Sanaka, Sananda for protecting cheeks. Varahaswami, I offer my gratitude for protecting the eyebrows. Narada, gratitude for protecting my eyebrows and hair. I offer gratitude to Kapila for protecting the chin and Dattatreya for protecting the chest. I offer gratitude to Lord Krishna for protecting the entire body. Do not open your eyes, all of you. Rub your hands. Preeta ji, please unmute yourself. All of you, do not open your eyes. Rub your hands. Generate heat, not just warmth. Clap 3 times and your right hand on your glass of water. Yes, you can start, Preeta ji. शिवाय गुरुवे नमः श्रीमात्रे नमः ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ॐ नमस्त्रिपुरा सुन्दरी हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी नित्यक्लिन्ने भेरुण्डे वहिवासिनी महाव्रजवेश्वरी शिवदूती त्वरिते कुलसुन्दरी नित्ये नीलपताके विजये सर्वमङ्गले ज्वालामालिनी विचित्रे श्रीविद्ये दक्षिणामूर्तिमयी नारायणमयी ब्रह्ममयी सनकमयी सननन्दमयी सनातनमयी सनतकुमारमयी सनतसुजातमयी विशिष्टमयी शक्तिमयी पराशरमयी कृष्णद्वैपायनमयी पैलमयी वैशम्पायनमयी जैमिनीमयी सुमत्तुमयी श्रीसुकमयी गौडपादमयी गोविन्दमयी श्रीविद्याशङ्करमयी पवपादमयी हस्तमालकमयी त्रोटकमयी सुरेश्वरमयी विद्यारण्यमयी परमेष्ठी गुरु श्री विद्यारण्य स्वामी मयी परम गुरु श्री कल्याणानंद भारती मयी स्वगुरु श्री एकिराल कृष्णमाचार्य मयी त्रैलोक्य मोहन चक्र स्वामिनी प्रगट योगिनी अनिमा सिद्धे लघिमा सिद्धे महिमा सिद्धे ईशित्व सिद्धे विशित्व सिद्धे प्राक्राम्य सिद्धे भुक्ति सिद्धे इच्छा सिद्धे प्राप्ति सिद्धे सर्वकाम सिद्धे ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेंद्री चामुंडे महालक्ष्मी सर्वसंक्षोभिनी सर्वविद्राविणी सर्वांकर्षिणी सर्ववशंकरी सर्वोमोदिनी
सर्वमहाङ्कुशे सर्वखेचरी सर्वबीजे सर्वज्ञे सर्वत्रिखण्डे त्रिपुरे सर्व शाप परिपूरक चक्र स्वामिनी गुप्ततर योगिनी कामाकर्षिणी बुद्धाकर्षिणी अहंकाराकर्षिणी शब्दाकर्षिणी स्पर्शाकर्षिणी रूपाकर्षिणी रसाकर्षिणी गंधाकर्षिणी चित्ताकर्षिणी धैर्याकर्षिणी स्मृत्याकर्षिणी नामाकर्षिणी बीजाकर्षिणी अमृताकर्षिणी आत्माकर्षिणी शरीराकर्षिणी त्रिपुरेशी सर्व संक्षोभण चक्र स्वामिनी गुप्ततर योगिनी अनंग कुसुमे अनंग मेखले अनंग मदने अनंग मदनातुरे अनंग रेखे अनंग वेगिनी अनंगांकुशे अनंग मालिनी त्रिपुरा सुंदरी सर्व सौभाग्यदायक चक्र स्वामिनी संप्रदाय योगिनी सर्व संक्षोभिनी सर्व विद्राविणी सर्वांकर्षिणी सर्वरुंदिनी सर्व समोहिनी सर्वस्थंभिनी सर्वजृंभिनी सर्वांकर्षिणी सर्वरंजनी सर्वोन्मादिनी सर्वार्थसाधिनी सर्वसंपत्तिपूरिणी सर्व मंत्रमयी सर्वद्वा शंकरी त्रिपुरा वासिनी सर्वार्थ साधक चक्र स्वामिनी कुलयोगिनी सर्व सिद्धि प्रदे सर्व संपत् प्रदे सर्व प्रियंकरी सर्व मंगलकारिणी सर्व काम प्रदे सर्व दुःख विमोचिनी सर्व मृत्यु प्रशमनी सर्व विघ्न निवारिणी सर्वांग सुंदरी सर्व सौभाग्यदायिनी त्रिपुराये सर्व रक्षा कर चक्र स्वामिनी निर्भय योगिनी सर्वज्ञे सर्वशक्ते सर्वेश्वर प्रदायिनी सर्वज्ञानमयी सर्वव्याधि विनाशिनी सर्वाधा स्वरूपे सर्व पापहरे सर्वनंदमयी सर्वरक्षा स्वरूपिणी सर्वे स्थित फलप्रदे त्रिपुरा मालिनी सर्वरोगहर चक्र स्वामिनी रहस्य योगिनी वाशिनी कामेश्वरी मोदिनी विमले अरुणे जैनिनी सर्वेश्वरी कौलिनी त्रिपुरा सिद्धे सर्व सिद्धि प्रद चक्र स्वामिनी अतिरहस्य योगिनी पानिनी चापिनी पाशिनी अंकुशिनी महाकामेश्वरी महाव्रज्वेश्वरी महाभगमालिनी त्रिपुरा अंबिके सर्वनंदमय चक्र स्वामिनी परापर रहस्य योगिनी महाकामेश्वरी महाश्री चक्र नगर साम्राज्यिनी महाराज राजेश्वरी प्रताप भारती परब्रह्म स्वरूपिणी नमस्ते 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 नमः सौ क्लीं ऐं श्रीं ह्रीं ऐं श्रीमात्रे नमः. Rita ji, read the last mantra 2 more times, please. The Bijaksharas. Yes. Sau Klim Aim Shreem Reem Aim Sau Klim Aim Shreem Reem Aim Shri Perfect. Thank you. Matre Namaha. Yes, perfect. Now this is a charged water. Now with this charged water, we will do Aishwarya Shasanas. It's up to you whether you want to open your eyes or whether you want to close your eyes. It's up to you. Now it's your wish. Now just repeat what I am saying and then you have to gulp little bit of water. 1 second. Yeah. Suprabhatam Dhana Pravahaha. This we will say 24 times. After that, we'll gulp a little bit of water. Suprabhatam Dhana Pravahaha. Suprabhatam Dhana Pravahaha. Suprabhatam
धनप्रवाहः सुप्रभातं 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 धनप्रवाहः. Drink some water from the same glass. Now, next. Aham ichchami, aham ichchami, aham ichchami. अहं स्वस्थस्त्रोतः सम्पन्नधनस्य प्रवाहं सर्वाधिकेषु सुगमतया आकर्षितुं समर्थः. If you cannot say, just listen to it and drink water. Now drink water. Next. अहं धनं प्राप्त्वा सुरक्षितः. 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 अहं धनं याचित्वा सुरक्षितः. अहं धनं याचित्वा सुरक्षितः. अहं धनं याचित्वा सुरक्षितः. अहं धनं याचित्वा सुरक्षितः. Drink some water. Again, if you cannot recite or say, just listen to it. Shri Ganeshaya Chamatkara Prakashah Suprabhatam Dhanam Atma Prema Pravardhitam Dhana Pravavahah Stravati Premaha cha Aishwaryam Mama Tantram Adhya Santruptam Premaha cha Aishwaryam Mama Sampurna Tantram Adhya Santruptam Premena Jeevanam शोभनम ऐश्वर्यं जीवनं शोभनम अहम विस्मितः किमर्थम इदं कथं भविष्यति अहम श्री गणेशाय धन्यवादं ददामि 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 अहम श्री गणेशाय धन्यवादं ददामि. Drink some water. Next. सुप्रभातम उत्तम श्रेणी यात्रा उत्तम श्रेणी जीवनम उत्तम श्रेणी संबंधाः उत्तम श्रेणी शरीरः उत्तम श्रेणी गृहं प्रेषितम्. All of you say सुप्रभातम प्राप्नोमि means I got it. उत्तम श्रेणी यात्रा first class travel. उत्तम श्रेणी जीवनम first class life. उत्तम श्रेणी संबंधाः फर्स्ट क्लास रिलेशनशिप्स. उत्तम श्रेणी शरीरः फर्स्ट क्लास बॉडी. उत्तम श्रेणी गृहं फर्स्ट क्लास हाउस. सुप्रभातं प्राप्नोमि. ड्रिंक सम वाटर. महाकाली चमत्कार प्रकाशः सुप्रभातं स्वस्थं शरीरं सकारात्मकता प्रवर्धिता स्वास्थ्यः संवर्धितः प्रेमः जागृतः प्रवर्धितः धनम् आगच्छ धनम् आगच्छ धनम् आगच्छ धनम् आगच्छ धनम् आगच्छ धनम् आगच्छ ऐश्वर्यम् आगच्छ ऐश्वर्यम् आगच्छ ऐश्वर्यम् आगच्छ ऐश्वर्यम् आगच्छ ऐश्वर्यम् आगच्छ अभिवृद्धि आगच्छ अभिवृद्धि आगच्छ अभिवृद्धि आगच्छ अभिवृद्धि आगच्छ अभिवृद्धि आगच्छ
आरोग्यम आगच्छ, आरोग्यम आगच्छ, आरोग्यम आगच्छ, आरोग्यम आगच्छ, आरोग्यम आगच्छ। अहम मां कालिकायै धन्यवादं ददामि या सर्वं नकारात्मकता प्रेम प्रकाश रूपेण परिवर्तयति। ड्रिंक वाटर। Fill your glass with some more water if needed. अहम कुबेराय च लक्ष्म्यै धन्यवादं ददामि। 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 अहम कुबेराय च लक्ष्म्यै धन्यवादं ददामि या निरन्तरं धनं समृद्धिं च अनुगृह्णाति। या निरन्तरं धनं समृद्धिं च अनुगृह्णाति। या निरन्तरं धनं समृद्धिं च अनुगृह्णाति। अहं कुबेराय च लक्ष्म्यै धन्यवादं ददामि या निरन्तरं धनं समृद्धिं च अनुगृह्णाति। ड्रिंक वाटर। अनुमानं त्वं त्यज्य, पूर्वकल्पना त्वं त्यज्य, उच्चमूल्ये विश्वासः संवर्धितः। ड्रिंक वाटर। सुप्रभातं सक्रिय मूलाधार चक्रः, समृद्धि चेतना प्रवर्धिता, धन प्रवाहः अनुद्घाटितः। सुप्रभातं सक्रिय मूलाधार चक्रः, समृद्धि चेतना प्रवर्धिता, धन प्रवाहः अनुद्घाटितः। सुप्रभातं सक्रिय मूलाधार चक्रः, समृद्धि चेतना प्रवर्धिता, धन प्रवाहः अनुद्घाटितः। ड्रिंक वाटर। सुप्रभातं प्रेम, सुप्रभातं उत्कृष्टं, सुप्रभातं ऐश्वर्यं, सुप्रभातं धनं, सुप्रभातं वैभवं, सुप्रभातं धनवृक्षः, सुप्रभातं ऐश्वर्यं, सुप्रभातं सुरक्षितः, सुप्रभातं सुरक्षा, सुप्रभातं अधिकं धनं, सुप्रभातं समृद्धिः, सुप्रभातं करुणा, सुप्रभातं दयालुता, सुप्रभातं स्वीकारः, सुप्रभातं लग्नता, सुप्रभातं शुभलाभः, सुप्रभातं बुद्धिमत्ता, सुप्रभातं उदारता। ड्रिंक वाटर। Look into the water and offer your gratitude to water for being a medium to receive the divine wealth consciousness from Ma Lalitambika, Ma Lakshmi, and Bhagavan Kubera. And then drink all of the water that is present in the glass. Close your eyes and offer gratitude to Krishna, Narayana, Ma Lakshmi, and Ma Lalita Tripura Sundari for the Aishwarya Shasanas. Slowly open your eyes when you are ready. Thank you very much, Preeta ji, for reading Khadgamala for all of us. Thank you so much. Are you all okay? So these are called Aishwarya Shasanas. These are our Vedic
affirmations, our charged Vedic affirmations.